Buenos Dias, Mexico. Hoy es lunes 11 de mayo de 2026. Y el sol sale sobre un país que enfrenta dos situaciones climáticas completamente diferentes al mismo tiempo. En el norte, tormentas violentas, vientos peligrosos y incluso potencial de tornados. En el oeste y el sur, calor sofocante. Sol abrasador y temperaturas que superan los 45 grados Celsius. Y en el centro de México, millones de personas se despiertan con la amenaza de fuertes tormentas vespertinas. Este es el pronóstico del tiempo completo de Clima México hoy, y el pronóstico de hoy podría afectar sus planes desde la mañana hasta la noche. Así que quédate con nosotros, porque lo que suceda en las próximas horas podría cambiarlo todo. Alerta de calor oeste y norte de México. Comenzamos en Sonora. Si se despierta hoy en Sonora, prepárese para un calor peligroso. Las temperaturas de la tarde podrían superar los 45 grados Celsius, especialmente en las comunidades del este y del sur. Esto no es solo calor. Es un calor extremo que pone en peligro la vida. Manténgase hidratado. Limite el trabajo al aire libre. Comunicate con tus familiares. Ahora nos trasladamos a Sinaloa. Se avecina otro día brutal. El norte y el centro de Sinaloa podrían alcanzar nuevamente los 45 grados o más. Las ciudades cercanas a la costa y los valles del interior centran un sol intenso desde la mañana hasta el atardecer. Si estás al aire libre esta tarde, el agotamiento por calor puede ocurrir rápidamente. Costa del Pacífico bajo presión. Ahora a Nayarit, Jalisco, Clima y Michoacán. Aquí está el titular. La costa del Pacífico se está convirtiendo en un horno. Se esperan temperaturas entre 38 y 44 grados. Vientos secos, sol intenso, y casi ninguna nube que proteja. Las comunidades costeras pueden verse hermosas esta mañana, pero por la tarde, el índice de calor se sentirá aún más alto, y en las aguas costeras, continúan las olas de entre 1 y 2 metros de altura, creando condiciones marítimas peligrosas. Aumenta la amenaza de tormenta en el centro de México. Ahora la atención se centra en el centro de México. Y aquí es donde el clima de hoy se vuelve mucho más peligroso. Un canal de baja presión que se extiende por todo el país está atrayendo humedad hacia el interior. Y para esta tarde se espera un desarrollo explosivo de tormentas eléctricas, comenzando en San Luis Potosí. Este es el punto más afectado por la tormenta de hoy. Algunas áreas podrían recibir lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros. Es posible que se produzcan inundaciones repentinas. Las condiciones de las carreteras podrían deteriorarse rápidamente. Si va a conducir más tarde hoy, prepárese para posibles encharcamientos y poca visibilidad. Corredor de fuertes lluvias. Ahora avanzando hacia Tamaulipas, se esperan fuertes tormentas eléctricas por la tarde y noche. Fuertes aguaceros, relámpagos y vientos fuertes podrían afectar el sur del estado. En Querétaro, las tormentas podrían llegar rápidamente y azotar con fuerza. Es posible que se produzcan inundaciones localizadas. En Hidalgo y Tlaxcala, las fuertes lluvias podrían dificultar los desplazamientos nocturnos. Y en Puebla, las zonas norte, este y sur están bajo amenaza de tormenta. Mantengan sus teléfonos cargados y estén atentos a las alertas locales. Región de la Ciudad de México. Ahora el corazón del país. Si se despierta en la Ciudad de México, su mañana comienza tranquila. Pero no se deje engañar por el sol. Al final de la tarde, las nubes se acumulan rápidamente. Es posible que se desarrollen tormentas eléctricas antes del atardecer. Los estados vecinos de México y Morelos enfrentan condiciones similares. Se esperan relámpagos, lluvias repentinas, y carreteras resbaladizas durante la hora pico de la tarde. Riesgo de tornados en el norte de México. Ahora nos dirigimos al norte,
Y esta podría ser la noticia meteorológica más grave del día. Un nuevo frente frío, el frente número 50, se acerca al norte de México. Y está chocando con aire seco, energía en niveles superiores y fuertes vientos de la corriente en chorro. Comenzando en Chihuahua. Las zonas del noteste enfrentan ráfagas de viento de hasta 80 km por hora. Y si no se descartan tornados o trombas terrestres aisladas. Si vive en zonas abiertas, manténgase informado sobre el clima. Ahora en Coahuila, la misma amenaza continua. Y es posible polvo, tormentas rotatorias y cambios rápidos en las condiciones del cielo al final del día. Esta es una situación que no debe ignorar. Conditions en la costa sur. Avanzando hacia el sur. En Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Otro día de calor tropical con probabilidad de tormentas. Las temperaturas de la tarde se mantienen por encima de los 40 grados en muchos lugares. Pero por la noche, podrían estallar tormentas eléctricas en comunidades de montaña y interior. El oleaje costero continúa entre 1 y 2 metros. Los navegantes deben tener precaución. Esta noche en México. Al comenzar la noche, las tormentas continúan en el centro y el este del país. El norte de México permanece en alerta por tiempo severo. Y el oeste de México continúa con temperaturas peligrosamente altas incluso después del atardecer. En algunas ciudades, la temperatura podría no bajar de los 30 grados durante la noche. Esto significa que habrá muy poco enfriamiento nocturno. Este es el pronóstico del tiempo completo para México del 11 de mayo de 2026. Si esta información lo ayuda a mantenerse a salvo, suscribirse. Active las notifications y comparta este pronóstico con familiares y amigos en todo México. Y recuerda, el clima cambia rápido, pero la preparación lo cambia todo. Que tenga un lunes seguro y hermoso México.